Hola y bienvenidos. In just a few minutes, you'll see a noticeable improvement in your Spanish conversation, translation, and speaking skills. Ready for a quick and effective language boost? Let's begin. We appreciate all the support, likes, and comments. And don't forget to subscribe. Oye, campeón, ¿estás listo para el gran juego de hoy? Sí, papá. He estado esperando esto toda la semana. ¿Tenemos todo? Creo que sí. Tengo las entradas y tu jersey. ¿Obtuvimos buenos asientos? Bueno, obtuve las entradas temprano, así que sí, conseguimos un gran lugar. Estoy muy emocionado de ver a mis jugadores favoritos en acción. ¿Crees que van a ganar? Espero que sí. Dependerá de cómo jueguen el juego, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo. Lo sé, es genial cuando marcan goles. Now it's your turn. Get ready for a quick and effective language boost. Say game in Spanish. Listen and repeat. Partido. Partido. How do you say the game? El partido. El partido. Now let's learn how to say the big game. Listen and repeat. El gran partido. El gran partido. Instead of partido, you may also hear Spanish speakers use the word juego. Both partido and juego mean game. Juego is used for a recreational game. Partido is a game or match involving various players and is often professional. We will continue to use partido as we are talking about a professional soccer game. ¿Cómo se dice the big game? El gran partido. El gran partido. Listen to the following question. ¿Estás listo? ¿Estás listo means, are you ready? Respond with, yes, I'm ready. Sí, estoy listo. Sí, estoy listo. How would you say, are you ready for the big game? ¿Estás listo para el gran partido? ¿Cómo se dice today? Listen and repeat. Hoy. Hoy. ¿Cómo se dice of today? Listen and repeat. De hoy. De hoy. Now, how do you say, hey champ? Listen and repeat. Oye, campeón. Oye, campeón. Bien, ahora, ¿cómo dices? Hey champ, are you ready for today's big game? Oye, campeón, ¿estás listo para el gran juego de hoy? Now say, yes, Dad, in Spanish. Listen and repeat. Sí, papá. Sí, papá. How do you say waiting? Esperando. Esperando. Now let's learn how to say, I have been waiting. Listen and repeat. He estado esperando. He estado esperando. The phrase he estado esperando means I have been waiting. It uses the present perfect progressive tense, combining I have, with estado, been, and esperando, waiting. This tense is used to describe actions that started in the past and continue to the present.
¿Cómo se dice everything? Todo. Todo. Listen to the following question. ¿Tenemos todo? Tenemos todo translates to, do we have everything? Respond with, yes, we have everything. Sí, tenemos todo. Sí, tenemos todo. How would you say, do you have everything? ¿Tienes todo? ¿Tienes todo? ¿Cómo se dice week? Listen and repeat. Semana. Semana. ¿Cómo se dice all week? Listen and repeat. Toda la semana. Toda la semana. Very good. ¿Cómo dices? Yes, Dad, I have been waiting for this all week. Do we have everything? Sí, papá. He estado esperando esto toda la semana. ¿Tenemos todo? Now say, I think so, in Spanish. Listen and repeat. Creo que sí. Creo que sí. How do you say, I have? Tengo. Tengo. Now let's learn how to say, I've got the tickets and your jersey. Listen and repeat. Tengo los boletos y tu camiseta. Tengo los boletos y tu camiseta. The word boletos refers to tickets, typically used for events or travel. Camiseta is a casual term for a t-shirt or jersey. ¿Cómo se dice? Did we get good seats? ¿Conseguimos buenos asientos? ¿Conseguimos buenos asientos? This translates to, did we get good seats? The verb conseguir means to get or to obtain, and buenos asientos means good seats. Listen to the following question. ¿Conseguimos buenos asientos? Respond with, I think so. Creo que sí. Creo que sí. How would you say, I've got your jersey? Tengo tu camiseta. Tengo tu camiseta. ¿Cómo se dice tickets? Listen and repeat. Boletos. Boletos. ¿Cómo se dice good seats? Listen and repeat. Buenos asientos. Buenos asientos. Now, how do you say your jersey? Listen and repeat. Tu camiseta. Tu camiseta. Muy bien. Ahora, ¿cómo dices? I think so. I've got the tickets and your jersey. Did we get good seats? Creo que sí. Tengo las entradas y tu jersey. ¿Obtuvimos buenos asientos? Now say well in Spanish, as in, well, I found a good book. Listen and repeat. Bueno. Bueno. How do you say, I got the tickets? Conseguí los boletos. Conseguí los boletos. Now let's learn how to say, I got the tickets early. Listen and repeat. Conseguí los boletos temprano. Conseguí los boletos temprano. The word temprano means early. It can also mean soon, depending on the context. ¿Cómo se dice? So, yes. Así que sí. Así que sí. Listen to the following question. ¿Conseguiste un buen lugar? This means, did you get a good spot? Respond with,
Yes, we got a good spot. Sí, obtuvimos un gran lugar. Sí, obtuvimos un gran lugar. How would you say, did we get a good spot? ¿Obtuvimos un buen lugar? ¿Cómo se dice tickets? Listen and repeat. Boletos. Boletos. ¿Cómo se dice early? Escuche y repita. Temprano. Temprano. Now how do you say, so yes? Listen and repeat. Así que sí. Así que sí. Excelente. Ahora, ¿cómo dices? Well, I got the tickets early, so yes, we got a great spot. Bueno, conseguí los boletos temprano, así que sí, obtuvimos un gran lugar. Now say excited in Spanish. Escuche y repita. Emocionado. Emocionado. How do you say, I am very? Estoy muy. Estoy muy. Now let's learn how to say, I'm very excited to see. Listen and repeat. Estoy muy emocionado de ver. Estoy muy emocionado de ver. The phrase estoy muy emocionado de ver uses estoy, which is a form of estar, used for temporary states or locations. Muy means very, intensifying the emotion. ¿Cómo se dice? My favorite players. Mis jugadores favoritos. Mis jugadores favoritos. Listen to the following question. ¿Crees que van a ganar? ¿Crees que van a ganar means, do you think they will win? Respond with, I think they will win. Creo que van a ganar. Creo que van a ganar. How would you say, do you think they are going to win? ¿Crees que van a ganar? ¿Cómo se dice action? Listen and repeat. Acción. Acción. ¿Cómo se dice in action? Listen and repeat. En acción. En acción. Now how do you say to see in action? Escuche y repita. Ver en acción. Ver en acción. Muy bien. Ahora, ¿cómo dices? I am very excited to see my favorite players in action. Estoy muy emocionado de ver a mis jugadores favoritos en acción. This is the end of the lesson. If you're confident you got most answers right, go ahead to the next one. If not, review this lesson until you feel ready to move on.